software. So how we can define a particular software? How we can define a particular software? So software is a set of programs which help which produces desired output when we give specific inputs, right? Specific input, right? So this definition will say that software is a set of programs. Software is a set of programs which produces desired output when we give the specific input. That means the software is a set of programs, right? So how we can say define that set of programs? Whenever we are using any application, right? So for that particular each unit, we need to write the programs. How the software will be developed, right? Software is the collection of programs, right? Suppose मला एखादा application develop करायचं आहे, एखादा application or software आपल्याला develop करायचं आहे, तर software develop करत असताना त्याच्यामध्ये multiple parts असतात, right? त्याच्यामध्ये काय असतात? multiple parts असतात, like modules असतात. तर ते मॉड्यूल्स आपल्याला काय करावे लागतात? कंबाईन करावे लागतात. दॅट मीन्स फॉर दॅट वी नीड टू राईट द प्रोग्राम्स फॉर दॅट पर्टिक्युलर एरिया. सपोज मी काय करतोय आता इथे एक लॉग इन पेज बनवतोय, राईट? इथे एक लॉग इन पेज बनवतोय. एखादा ऍप्लिकेशन बनवायचं आहे मला, एखादं सॉफ्टवेअर आहे, राईट? एखादा सॉफ्टवेअर मध्ये आपण एंटर कसं करतो? त्याच्या लॉग इन पेजवरनं करतो, राईट? लाईक युजर नेम असतं त्याच्या लॉग इन पेजवरती. काय काय असतं लॉग इन पेजवरती? कोणी सांगू शकेल? username, password, user ID, password, captcha पण असतो. username, password, checkbox. forget password. युजरनेम सिंपल घेऊया आपण. युजरनेम घेऊया, पासवर्ड अँड कॅप्चा. पासवर्ड घेऊया अँड रिसेट पासवर्ड लिंक घेऊया कॅप्चा घेण्यापेक्षा. ओके, रिसेट पासवर्ड लिंक आहे इथे खालती. reset password And login button. correct submit or login button. Okay, सो एखादं ऍप्लिकेशन डेव्हलप करत असताना आपल्याला काय करावं लागेल? सपोज ऍप्लिकेशन कन्सिडर करा, एक सॉफ्टवेअर कन्सिडर करा. हे लॉग इन पेज एक सॉफ्टवेअर आहे. तर ह्याला डेव्हलप करत असताना आपल्याला काय काय क्रिएट करावं लागेल? एक कम्प्लीट लॉग इन पेज बनवण्यासाठी आपल्याला काय काय लागलेलं आहे इथे? कोण कोण सांगू शकतंय? इथे आपण काय काय केलेलं आहे? येस, एक युजर नेम फील्ड बनवलेली आहे. येस, एक युजर नेम फील्ड आहे. हा, राईट. एक साइन अप एक असेल. ओके, suppose these are the number of fields in the particular page. Okay, एखादा application आहे, this is our application and these are the some units in that particular application. Okay, just a second. We have the different units, right? आपल्याला इथे काय काय पाहायला मिळतंय? एक युजर नेम फील्ड आहे, पासवर्ड फील्ड आहे, लॉग इन बटन आहे, साइन अप बटन आहे आणि रिसेट पासवर्ड लिंक आहे. सो द सॉफ्टवेअर कन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स, राईट? टू डिफाइन द ईच फील्ड इन द सॉफ्टवेअर आपल्याला काय करावं लागतं? ही कधी फील्ड युजर नेम फील्ड आहे, हा जो टेक्स्ट बॉक्स आहे, राईट? आपल्याला काय करतो? इथे टेक्स्ट बॉक्स बनवलेला आहे. इथे काय आहे? टेक्स्ट बॉक्स. सो वी आर एबल टू प्रोव्हाइड द इनपुट्स इन दॅट पर्टिक्युलर टेक्स्ट बॉक्स. पासवर्डचा पण काय आहे? टेक्स्ट बॉक्स आहे. लॉग इनचं काय आहे? बटन आहे इथे. लॉग इनचं काय आहे? बटन आहे. वी नीड टू प्रेस ऑन दॅट बटन. तर हे प्रत्येक गोष्ट काम कशी करेल? राईट? तर नुसतं आपण असं लॉग इन एक टेक्स्ट बॉक्स घेतला पासवर्ड नावाचा, एक इथे पासवर्ड नावाचा टेक्स्ट बॉक्स घेतला, लॉग इन नावाचं बटन घेतलं, तर हे काम कसं करेल? म्हणजे प्रोसेस कशी असणार आहे,
right? So that we need to write the program for each field, right? आपल्याला प्रत्येक फील्ड साठी काही ना काही प्रोग्राम लिहावे लागणार आहेत in the any specific language, right? Which language we are preferring to develop any application, right? So we need to write some code into that particular area, right? असं आपल्याला काहीतरी कोड लिहावा लागणार आहे युजर नेम साठी, right? So this is the text box which is taking the text into that particular field. This is the password field. In that we are user able to enter the password or text or numbers or alphanumeric values into the password field. Or this is the button. After clicking on that button, the user will be login or redirecting to their home page. So how this will be work? So to work that particular application, we need to write the programs for that particular area, right? Particular area, right? After when we writing the program, right? When we writing the program for each field, whenever we writing the program for each field, that particular field will be work as per our expectation, right? जेव्हा आपण ह्याच्यासाठी प्रोग्राम लिहितो, ह्याच्यासाठी प्रोग्राम लिहितो, ह्याच्यासाठी एक प्रोग्राम लिहितो, ह्याच्यासाठी एक प्रोग्राम लिहितो, ह्याच्यासाठी एक प्रोग्राम लिहितो, सो दॅट द कंबाइनली जेव्हा आपण कंबाइनली ह्यांना इंटिग्रेट करतोय, राईट, ऑल द प्रोग्राम्स विल बी कलेक्टिव्हली कॉल्ड ॲज द सॉफ्टवेअर. म्हणजे जेव्हा आपण हे पेज पाहतोय, हे कंबाइनली जे टोटल आपण एरिया पाहतोय, ह्या पूर्ण कंबाइनली एरिया आपण काय म्हटलेलं आहे? सॉफ्टवेअर म्हटलेलं आहे. काय म्हटलेलं आहे आपण? सॉफ्टवेअर म्हटलेलं आहे. सो व्हॉट इज द सॉफ्टवेअर? आता समजलं आपलं तुम्हाला व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द सॉफ्टवेअर? सॉफ्टवेअर इज अ set of program. राईट, सेट ऑफ प्रोग्राम्स. सो सेट ऑफ प्रोग्राम्स म्हणजे काय? तर एखादी गोष्ट आपल्याला कम्प्लीट करायची आहे, राईट, एखादी गोष्ट आपल्याला कम्प्लीट करायची आहे, तर सिंगल प्रोग्रामला आपण सॉफ्टवेअर म्हणू का? सर मी फक्त युजर नेम लिहिलेलं आहे माझ्या ऍप्लिकेशन मध्ये आणि मी ते सोडून दिलं, बाकीचं काहीच नाही केलं, सो वी कॅन बी से दॅट इज द सिंगल प्रोग्राम इज कॉल्ड ॲज अ सॉफ्टवेअर? नो सर, इट इज द कॉम्बिनेशन. येस, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ multiple programs, right? It is the combination of multiple programs to provide the desired output, right? To deliver the desired output. Desired output म्हणजे काय? सपोज मी एखादा ऍप्लिकेशन डेव्हलप केलेला आहे, एखादा प्रोग्राम डेव्हलप केलेला आहे. तर प्रोग्राम म्हणजे काय? द प्रोग्राम इज नथिंग बट द अ सिंगल कोड असतो त्याच्यामध्ये. कोड इज नथिंग बट द instructions in between the instructions which will be created to provide the आउटपुट. ओके, आपण काय करतो? इन्स्ट्रक्शन्स प्रोव्हाइड करतो जेणेकरून तो काय करेल? आउटपुट आपल्याला दाखवेल काही. सो त्यासाठी आपण काय केलं? प्रत्येक युनिटसाठी एक प्रोग्राम्स आपण क्रिएट केले आणि आपण काय केलं? इंटिग्रेट केलेलं आहे. पूर्ण काय केलं? इंटिग्रेट केलं. सो ऑल द प्रोग्राम्स विल बी इंटिग्रेटेड टुगेदरली अँड वी कॅन चेक वन फंक्शनॅलिटी. वी कॅन क्रिएट वन फंक्शनॅलिटी टू टेक द ऍक्शन ऑन टू द पर्टिक्युलर इनपुट, राईट. आपण काय केलं? एक फंक्शनॅलिटी बनवली की जेणेकरून मी जेव्हा एखादा इनपुट देईल तर त्याचा मला काय देईल? तो सिस्टम पर्टिक्युलरली डिझायर्ड आउटपुट देईल. सो ह्या प्रोसेसला आपण काय म्हटलेलं आहे? दिस प्रोसेस कॉल्ड ॲज द सॉफ्टवेअर. सो सॉफ्टवेअर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, राईट. सॉफ्टवेअर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस द डिझायर्ड आउटपुट when we give the specific input to the system, whenever we provide the specific input to the system. So this is called as the software. समजलं सगळ्यांना की सॉफ्टवेअर म्हणजे काय असतं? सर येस, ओके. सो जे काही ऍप्लिकेशन्स आपण युज करतो आपण डेली बेसिस वरती, ते सगळे काय आहेत? सॉफ्टवेअर आहेत. ते काय आहेत? सगळे सॉफ्टवेअर. आपण काय काय वापरतो डेली बेसिस मध्ये? आपण अमेझॉन वापरतो, आपण फ्लिपकार्ट वापरतो, आपण रेडबस वापरतो, बुक माय शो वापरतो, राईट, पेटीएम वापरतो किंवा आपण फोन पे वापरतो, राईट. सो ऑल these applications called as the software. Okay, all these application are software. So why software we are using in the daily basis? To give the reliability in our life, right? To give the reliability in the human life, we are developing the software to produce the
to produce the easiness in human life, right? So we are creating or we are developing the softwares. So this is the basically software. So as we are working in the software industry, yes, as we are working in the software industry, so we need to work on daily basis on the particular application, राईट. आपल्याला काय करावं लागतं, एखाद्या ऍप्लिकेशन वरती वर्क करावं लागतं सर, वर्क करावं लागतं. सो एक्झॅक्टली आपण वर्क करतो म्हणजे काय करतो सर, एक्झॅक्टली आपण वर्क करतो म्हणजे काय करतो सर, वी आर वर्किंग, we are developing something and we are testing something, right? Whatever we have developed on the daily basis, that will be tested by us on the daily basis. जे काही आपण नवीन ऍप्लिकेशन मध्ये डेव्हलप करतो त्या गोष्टी आपण काय करत असतो, टेस्ट करत असतो सर. वेदर इज इट एक्झॅक्टली डेव्हलप्ड ऑर नॉट, वेदर द ऍप्लिकेशन इज प्रोव्हाइडिंग द आउटपुट right as expected or not, that things will be tested on the industry, so that the testers will be required in the software industry to test that particular behavior of particular application. Okay sir, so आता मला समजलं सर सॉफ्टवेअर म्हणजे काय, राईट. सॉफ्टवेअर म्हणजे काय समजलं सर. आफ्टर दॅट सर, आता आपण जे सॉफ्टवेअर तर करतोय तर आपण कुठलं प्रोफाईल आहे सर, आपलं टेस्टिंगचा प्रोफाईल आहे सर. व्हॉट इज द टेस्टिंगचा प्रोफाईल आहे सर, राईट. एखादं सॉफ्टवेअर बनवतो म्हणजे कोण कोण असतं त्याच्यामध्ये, आपण काय करतो, एखादं सॉफ्टवेअर बनवतो तर कसं बनवतो सर आपण. सर एखादं सॉफ्टवेअर बनवायचं असेल आपल्याला, त्याच्यामध्ये 2 टाईपचे फॅक्टर्स असतात, 2 टाईपचे लोक इन्व्हॉल्ड असतात. ओके, मेनली whenever we are टेक्निकल पीपल्स, कोण कोण असतात, 2 टाईपचे टेक्निकल पीपल्स इन्व्हॉल्व असतात. तर कोण कोण असतं सर यामध्ये इन्व्हॉल्व. येस, Developer, सॉफ्टवेअर टेस्टर, राईट. डेव्हलपर अँड टेस्टर. दोन प्रकारचे लोक असतात. डिझायनर. येस, डिझायनर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेव्हलपमेंट टीम. ओके, वी कॅन से दॅट. सो 2 टाईपचे लोक इथे इन्व्हॉल्व असतात. एखादं सॉफ्टवेअर बनवण्यासाठी कुठल्या टाईपचे लोक लागतात सर, डेव्हलपमेंट लागतात सर, डेव्हलपर्स लागतात. आफ्टर दॅट वी नीड टू टेस्ट दॅट पर्टिक्युलर वॉट एव्हर द डेव्हलप्ड, दॅट विल बी टेस्टेड. वेदर द डेव्हलपर हॅव developed a particular application or software as per the expectation or not, that will be validated by the testing team, right, by the testing team. So एखादं सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्यासाठी बेसिकली 2 टाईपचे लोक लागतात. त्याच्यामध्ये एक असते डेव्हलपमेंट टीम आणि काय असते, टेस्टिंग टीम पण रिक्वायर्ड असते टेक्निकली. ओके, सो दॅट आता सर आम्हाला तर कळलं सर सॉफ्टवेअर म्हणजे काय. तर सॉफ्टवेअर तर आपल्याला कळलं की इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच विल बी डेव्हलप्ड बाय द डेव्हलपमेंट टीम to decide the output, right? Whenever we give the input, the application will provide the desired output. पण सर जे काही डेव्हलप केलेलं आहे, राईट, डेव्हलपरनी ते काय केलं, ते एक्झॅक्टली डेव्हलप केलेलं आहे किंवा नाही केलेलं आहे, राईट. Whatever the developer have developed, that will be as per expectation or not, that will be validated, right? That need to be validated. So this process is called as the testing process. Yes, this process is called as the testing process. Testing process. So what is meant by the testing process? Yes, what is meant by the testing? Yes, anyone know about that testing? To define the deviation between the actual and desired performance. Yeah, correct. to test To ensure on that various software is parameters. working properly or not. One by one, guys, raise your hands. I will come to you. Who want to give the answer? Please raise your hands. Okay. Yes, Kapil. First. Yes, Kapil. To ensure that the all given software means what, आपण दिलेले सगळे कमांड्स वगैरे सगळे व्यवस्थित रन होतात का नाही ते चेक करण्यासाठी टेस्टची गरज असते. Yes. Okay. Good. Yes, please. To check the basic functionality is working or not in the application. Okay. To define Yes, the deviation between actual and the desired performance. Yeah. Correct. Yes, Praveen. Yes, to check the whether the desired output is getting out from the given software or developed
software. Okay, good. Yes. Yeah, Sagar. Yeah, Chandresh. Adi. Okay, raise केलेले hands. Rajeshri. Whatever we have developed, that is working as per our expectation or not, right? So testing क्या है? Testing is a process, right? Testing is the process to check the whatever we have developed, to check whether application or whatever we have developed, right? It's a software, is it application, is or anything. So whether the developed application or expected manner. Okay, so this process is called as the testing process to check that whether the application is working as per expectation or not. So this process is called as, so whenever we are creating new things, that things will be tested once whenever we are using the particular thing. Like आता आपण जेवायला बनवतो, जेवण बनवल्यानंतर पण आपण काय करतो, जस्ट टेस्ट करतो त्याची की एक्झॅक्टली ते किती तिखट झालेलं आहे किंवा त्याच्यामध्ये किती मीठ लागणार आहे किंवा जास्तीचं झालेलं आहे का, बिफोर वी डिलिव्हरिंग टू द और बिफोर सर्व्हिंग टू द अदर्स, राईट? जे कोणी स्वयंपाक बनवतात ते काय करतात, पूर्वी टेस्ट करून घेतात की थोडस की वॉट एव्हर वी हॅव डेव्हलप्ड, राईट? सपोज त्यांनी काहीतरी भाजी बनवलेली आहे, तर भाजीमध्ये किती मीठ आहे किंवा किती तिखट पडलेलं आहे ते एकदा काय करतात, टेस्ट. Why? Because whenever we are serving to the others, that will be affecting onto their health, right? त्यांच्यामुळे काय होऊ शकतं, जे काही खाणारे लोक आहेत त्यांच्यावरती ते अफेक्शन होऊ शकतं. सो त्याच्यामुळे काय केलं जातं, ते अर्ली स्टेजमध्ये टेस्ट केलं जातं. इफ वी आर क्रिएटिंग अ व्हेकल, right, in the mechanical or automobile industry, before delivering to the customer, the test will be done on that particular vehicle, right? तर एखादं व्हेकल आपण डेव्हलप केल्यानंतर, राईट, त्याची टेस्ट आपण काय करतो, त्याची टेस्ट केली जाते की त्याची कुठल्या कुठल्या ऑल पार्टची टेस्ट घेतली जाते आणि नंतरच त्याचं पर्टिक्युलर व्हेकल ही काय करते, ते डिलिव्हर केली जाते कोणाला, एंड युजरला. सिमिलर टू दॅट the software industry also providing the testing processes on whatever the software we are developed, right? तर काय करते सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री की whatever they have developed, that things will need to be tested once before delivering to the customer or end user, so that they need the software testing, right? They need the software testing. So similar to the other testing, we need to do the software testing as our role is software tester, right? आपला रोल काय असणार आहे, सॉफ्टवेअर टेस्ट असणार आहे, सॉफ्टवेअर टेस्टर असणार आहे. सो वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट व्हॉट इज द एक्झॅक्टली मिनिंग ऑफ द सॉफ्टवेअर टेस्टिंग, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. So similar to the other testing, we are checking, right? We are checking the correctness and completeness of the software according to the our customer requirement. Okay, according to our customer requirement. So this process is called as the software testing. So what is meaning by the software testing? It is the process to check correctness and completeness of software with respect to
customer requirement. Customer requirement. ओके, तर आपण काय करतो, सॉफ्टवेअर टेस्टिंग करतो म्हणजे काय करतो सर एक्झॅक्टली, व्हॉट एक्झॅक्टली वी कॅन डू इन द सॉफ्टवेअर टेस्टिंग प्रोसेसेस. सर वी आर चेकिंग द करेक्टनेस and completeness of the software. Okay, correctness and completeness, sir. What is mean by the correctness and what is meaning by the completeness, sir? Yes, so if we are developing any software, right, तर एखादा सॉफ्टवेअर आहे ती फील्ड काय करणार नाहीये, नंबर, कॅरेक्टर्स, राईट, स्पेशल कॅरेक्टर्स के काय करणार नाहीये, ऍक्सेप्ट नाही करणार आहे किंवा तुम्हाला एंटर नाही करू देणार आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज द करेक्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेअर, राईट. Yes, sir. Whatever we have developed is or not, right? This process is called as the correctness and completeness. That means if we have a process like username, after that password, and clicking on the login button. When we are clicking on the login button, the application will redirect it onto the home page or not. It means which page on the page, landing page or not, right? So this process is called as the completeness. So we are providing the correct values. We are checking here whether application taking the correct values or not, and we are checking here completeness. That means whether our application is working as per the requirement or not. That means after providing the valid username, valid password, and clicking onto the login button, the redirection page will be displayed or not. So this is called as the completeness of software. Yeah. So what is the process of the testing, software testing? To check the correctness and completeness of the software. Like I mentioned, it's called as the process. So it is the process to check correctness and completeness of software with respect to the customer requirement. Why, sir, customer requirement? The first thing you can mention your mind. आता तुम्ही आपण काय करतोय, सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमध्ये आपण काम करतोय. सो एक लक्षात ठेवायचं आहे की सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमध्ये आपण आपल्या मनाचं कुठलंही काम करत नाही. वॉट एव्हर द एक्सप्लेनेशन, वॉट एव्हर द रिक्वायरमेंट कम फ्रॉम टू द कस्टमर, ओके, वॉट एव्हर द रिक्वायरमेंट कम फ्रॉम टू द कस्टमर, ओके, that requirements will be considered in the development process. Okay, जे कस्टमर सांगेल त्याच गोष्टी आपल्याला काय करायच्या असतात, फॉलो करायच्या असतात, ना की आपल्याला वाटलं म्हणून आपण कुठलीही गोष्ट फॉलो करतो किंवा आपण एखादी गोष्ट काय करतो, कन्सिडर करतो, असं नाही होत कुठे, सॉफ्टवेअर इंडस्ट्रीमध्ये. सो वॉट एव्हर थिंग्स वी नीड टू डन, दॅट विल बी गिवन बाय द कस्टमर. द रिक्वायरमेंट कोण देतं आपल्याला, एखादा सॉफ्टवेअर Customer. ऍप्लिकेशन हिअर लाईक रेडबस. आता आपल्याकडे एक ऍप्लिकेशन आहे रेडबस. सपोज काय होत आहे माहितीये का, जेव्हा आपण रेडबसचा यूज करतोय, राईट, there are the multiple peoples are using this application at a time, right? At a time काय करतायत, multiple people use करत आहेत. So this application will be developed by the developer, not tested by the tester. Okay, काय केलेलं आहे की रेडबसने काय म्हटलं की there is no need to test my application. I am developed that application and I will be providing directly to the customer. Suppose काय केलं त्यांनी की टेस्ट न करता ऍप्लिकेशन त्यांनी डेव्हलप केलं ऍप्लिकेशन आणि लॉन्च केलं किंवा डिलिव्हर केलं कोणाला, कस्टमरला. पण काय झालं माहितीये का, हे कस्टमरला डिलिव्हर केल्यानंतर त्याची फंक्शनॅलिटी तर ओके चालतीये, पण काय होतं माहितीये का, ज्यावेळेस आपण एक सीट बुक करतोय, राईट, द कस्टमर, द नंबर ऑफ कस्टमर एबल टू सिलेक्ट दॅट सीट, राईट, अँड दे कॅन select the particular area, but what happens, they are not provided any limit on that particular seat, right? आता इथे लिमिट काय, बुक झाल्यानंतर तुम्हाला कशी दिसते सीट, ही झालेली दिसते, कलर चेंज झालेला दिसतोय, राईट, इथे व्हाईट दिसतोय, इथे काय दिसतोय, ग्रे कलर मध्ये दिसतोय. सो दॅट मीन्स दिस सीट इज बुक्ड. इफ दॅट पर्टिक्युलर फंक्शनॅलिटी इज नॉट टेस्टेड बाय द रेडबस साइड, राईटली, त्यांनी काय केलं, डेव्हलप केलं आणि सॉफ्टवेअर काय केलं, त्यांनी लॉन्च केलं आहे. तर काय होतं माहितीये का, तर त्यावेळेस काय झालं की मल्टिपल युजर्स आर बुकिंग सेम सीट, राईट. जर त्यांनी हे ग्रे कलर